Einen wunderschönen guten Morgen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Österreich und einen schönen guten Nachmittag an unsere Speaker in China. Mein Name ist Alexandra Runge, stellvertretende Wirtschaftsdelegierte hier im Außenwirtschaftscenter Shanghai, und ich darf Sie heute zu unserem Webinar Digital Marketing Boom in China begrüßen. Bevor wir starten, darf ich Sie nochmal auf ein paar organisatorische, administrative Punkte hinweisen. Während des Webinars sind Sie auf Stumm geschalten, jedoch können Sie jederzeit unsere Chat-Funktion verwenden, in der Sie Fragen an die Vortragenden stellen können. Diese werden dann am Anschluss in unserer Q&A-Session beantwortet. Falls jedoch keine Zeit oder nicht genügend Zeit mehr da sein sollte, werden meine Kollegin Linda Huang, die ebenfalls ihre Kamera gerade eingeschaltet hat, und ich die Fragen im Nachhinein an unsere Speaker weiterleiten, und diese werden sich dann im Nachgang bei Ihnen melden. Sogenannte Super-Apps erfreuen sich bei chinesischen Konsumenten bei wirklich großer Beliebtheit, da sie unzählige Anwendungen in nur einer einzigen App ermöglichen und aus diesem Grund für viele aus ihrem täglichen Leben gar nicht mehr wegzudenken sind. Und auch digitales Marketing ist sehr eng mit diesen sogenannten Super-Apps verbunden. Um chinesische Konsumenten jedoch auf diesen Plattformen zu erreichen, die wirklich sehr unterschiedlich sein können zu dem, was wir in Europa gewöhnt sind oder kennen, bedarf es einer sehr gut durchdachten digitalen Marketingstrategie und einem tiefgreifenden Verständnis dafür, wie diese Konsumenten in China zu erreichen sind. Aus diesem Grund freuen wir uns heute, Ihnen in einem ersten Schritt einen Überblick über die chinesische Super-App-Landschaft geben zu können, um in einem weiteren Schritt auf zwei gewisse Plattformen, nämlich Xiaohongshu und WeChat, einzugehen, die wirklich zwei der beliebtesten Plattformen darstellen. Und noch dazu bin ich sehr froh, dass wir zwei wirklich ausgezeichnete österreichische Unternehmen dabei haben, Blum und Swarovski, die uns mehr über ihre digitalen Marketingstrategien hier im chinesischen Markt erzählen werden. Da wir ein sehr dichtes Programm haben, würde ich vorschlagen, dass wir gleich in medias res starten. Und aus diesem Grund freue ich mich, unseren ersten Speaker gleich vorzustellen, Herr Stefan Pellich, Gründer der Digitalagentur Sinotan, mit Expertise in chinesischen sozialen Medien mit Fokus Märkten Tourismus, Kultur und Luxusgütern, der selbst sehr lange Zeit in Shanghai gelebt und gearbeitet hat und aus diesem Grund perfekt geeignet ist, um uns mehr über die digitale Super-App-Landschaft und die chinesische Customer Journey zu erzählen. Aus diesem Grund würde ich gleich vorschlagen, Stefan Pellich, the stage is yours. Vielen Dank, herzlichen Dank, Frau Runge. Danke, Helen, für die Organisation und die Möglichkeit, heute über die Super-App-Landschaft und vor allem die Customer Journey in China unsere Erfahrungen ein bisschen mitteilen zu können mit Ihnen allen. Um Ihnen einen Überblick zu bieten über das digitale Ökosystem und die Super-App-Landschaft in China, würde ich dies heute gerne in vier Hauptthemen tun. Einerseits möchte ich Ihnen einen Überblick verschaffen über das aktuelle digitale Ökosystem in China, die aktuellen Entwicklungen und vor allem Trends, die wir sehen im Markt, die immer sehr wichtig sind für die Aufstellung einer geeigneten Strategie in ihren Zielmärkten. Dann einzugehen ein bisschen auf die Super-App-Landschaft. Was sind Super-Apps? Was sind die Charakteristika dahinter, vor allem in China, aber auch in der asiatischen Region. Dann darauf einzugehen auf die Customer Journey und speziell Ihnen ein paar Insights mitzugeben, die sehr wichtig sind für nachhaltigen Erfolg in China. Und gehen wir nun rein in das digitale Ökosystem in China. Wichtig ist zu verstehen, wie es aufgebaut ist und welche Veränderungen auch stattgefunden haben. Grundsätzlich in den Anfängen im digitalen Ökosystem in China wurden viele Plattformen eigentlich kopiert. Also das war die erste grundsätzliche Entwicklung. Wie Sie hier sehen, zum Beispiel bei Chatfunktionen oder im sozialen Bereich, aber auch im Videobereich. Also WeChat war oftmals in den Anfängen einfach eine Kopie nach Chatfunktion, wie es WhatsApp war. Ähnlich ist dies bei Plattformen wie Facebook, Instagram oder Youku bei YouTube.
Heute und in den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich das System massiv gewandelt. Es ist weitaus komplexer geworden. Man verwendet viel mehr Apps in jeder Kategorie, aber auch in verschiedensten Regionen in China. Und darauf werde ich dann ein bisschen später noch eingehen. Sehr, sehr interessant ist vor allem die Tendenz und die Entwicklung in die andere Richtung. Und das sehen wir vor allem natürlich bei dem Thema Kurzvideos oder auch jetzt aktuell bei dem Thema News-Aggregatoren. Also TikTok ist höchstwahrscheinlich vielen von Ihnen bekannt in der westlichen Welt, ist im Ursprung eigentlich eine chinesische App vom Konzern ByteDance und kommt von der Plattform Douyin. Es sind zwei unterschiedliche Plattformen mit unterschiedlichen Zielgruppen, unterschiedlichen Features, aber gehören zum selben Konzern und dort sehen wir wirklich, dass Entwicklungen bereits in die andere Richtung stattfinden. Dadurch, dass sich der Markt so schnell wandelt, verändert er sich wirklich jährlich und es ist immer wichtig, auch seine eigene Strategie und die Erkenntnisse jedes Jahr wieder neu anzupassen und neue Insights wieder zu gewinnen, weil wie der Markt heute ausschaut, wird er sicherlich nicht mehr in 2, 3 Jahren sein. Also der Wandel ist wirklich rapide in dem Land und auch sehr, sehr faszinierend und spannend, das miterleben zu können. Heute gibt es 3 Konzerne, wenn man wirklich sich die App- oder Medienlandschaft anschaut. Und die 3 sind Tencent, die Alibaba-Gruppe und ByteDance. Also zu Tencent als Beispiel gehört die App WeChat, aber Tencent hat auch viele Investments getätigt in andere Plattformen wie Bilibili, Pinduoduo, Xiangshu oder Kuaishou, worauf wir dann später noch kurz eingehen werden. Alibaba ist berühmt für die E-Commerce-Plattformen wie Tmall, Taobao, aber auch für die Bezahlplattform und Super-App Alipay. Genauso wie für Ant Financial, der Finance Arm, aber auch viele andere Plattformen. Spannend ist vor allem die Entwicklung von ByteDance, zu der Plattformen wie Douyin oder Toutiao gehören, die in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen ist. Wie hat sich das vor allem auf die Nutzungszeit ausgewirkt in den letzten Jahren? Wie Sie hier sehen, im Jahr 2017 war der Anteil der Nutzungszeit bei den mobilen Apps noch sehr, sehr stark bei Tencent und vor allem in dem Fall bei WeChat. Und das hat sich bis zum Jahr 2021 massiv gewandelt. Sie sehen hier das Unternehmen ByteDance, wie gesagt, mit den Plattformen Douyin oder Toutiao, das einen großen Anteil dieser Nutzungszeit übernommen hat. Damit verbunden auch die Plattform Kuaishou, die mittlerweile 10% der Nutzungszeit aller mobilen Apps in China ausmacht. Große Auswirkungen hatte das auch auf den Marktanteil von Online-Werbung, der in China weitaus wichtiger ist als jetzt in der westlichen Welt. Dort macht er ungefähr 70% aller Werbebudgets aus. Dort hat ein großer Anteil dieser Online-Werbung ByteDance mit den Plattformen Douyin übernommen und Alibaba sehr, sehr viel verloren. Analog dazu auch Desktop- oder Online-Werbung mit Baidu, die auch sehr viel, einen großen Anteil in dieser Hinsicht verloren haben. Wie Sie hier sehen, die Plattformen, die am stärksten gewachsen sind in den letzten paar Jahren, sind vor allem kleine Videoplattformen, mittlerweile sehr, sehr große, wie Douyin, die 43% gewachsen sind zwischen dem Jahr 2020 und 2021, aber auch Plattformen wie Kuaishou, der News Aggregator wie Toutiao, aber auch interessanterweise Bilibili und Little Red Book, Xiaohongshu, wie Frau Runge angesprochen hat und wo wir dann auch später noch viel davon hören werden. Und interessanterweise auch eine sehr, sehr wichtige Plattform wie Zhihu, eine Q&A-Plattform, die vor allem in Tier-1-Städten große Beliebtheit kennt. Weibo und WeChat sind natürlich weiterhin wichtig, haben eine große Nutzeranzahl, jedoch das Wachstum war in den letzten Jahren etwas geringer als jetzt die neuen Plattformen. Interessant sind auch vor allem die Wachstumszahlen und Entwicklungen in neuen Städten.
China folgt einem Tier-System und teilen ihre Städte oder ihr Land nach Tiers auf. Also Tier 1 sind Städte wie Shanghai, Peking, Guangzhou oder Shenzhen. New Tier 1 Städte sind wie Chengdu oder Chongqing. Und wenn man weiter ins Land runtergeht, gibt es dann Tier 2 Städte, Tier 3, Tier 4 Städte. Und in China sind die Plattformen und die Anwendung von diesen Plattformen auch aufgeteilt nach Entwicklungsständen in diesen Städten. Also es gibt der Großteil von Tier 1, von Bewohnern in Tier 1 Städten wie Shanghai zum Beispiel, verwendet Plattformen wie Xiaohongshu, eine Plattform, die zum Beispiel in vielen kleineren Städten jetzt in anderen Teilen des Landes nicht so weit verwendet wird. Dort werden ganz andere Plattformen verwendet und auch benutzt, um vor allem im E-Commerce-Bereich zum Beispiel erfolgreich zu sein. Und das ist interessant, vor allem zu sehen bei Konzernen, die für dieses Wachstum in diesen neuen Städten auch ganz eigene Ausprägungen entwickeln, wie zum Beispiel Douyin mit Douyin Hoshan. Wenn wir uns die Wachstumszahlen in China anschauen, letzte Woche wurde ein Wachstumsziel von 5% vergeben fürs gesamte Land. Jedoch gibt es eigene Wachstumsziele noch für andere Städte im Land, wie zum Beispiel für Hainan, wo das Wachstumsziel für dieses Jahr bis zu 9% liegt. Und interessant ist, sich auch immer wieder die Frage zu stellen, in welcher Stadt, in welcher Region, in welchem Markt ist man tätig und da auch immer die richtige Plattform für den Markt, für die Region, für die richtige Konsumentengruppe zu finden und einzusetzen. Wie kurz angemerkt, vor allem das Thema News-Aggregatoren ist sehr, sehr spannend in China und mit der Plattform vor allem Toutiao. Das ist eine Plattform, die basierend auf Algorithmen die wichtigsten Medien und Nachrichten für deren User zusammenstellt. Und die ist vor allem in gewissen Märkten wie im B2B-Bereich, aber vor allem in den Tier-1-Städten essentiell und wird immer wichtiger, um auch die richtigen Kundengruppen damit zu erreichen. Und die Plattform wird in jedem Fall weiter steigen und ist sehr, sehr interessant, auch für die eigene Marketingstrategie in China. Interessant ist auch vor allem in Verbindung mit diesen Super-Apps das Thema E-Commerce, das sich auch gewandelt hat in China. Also wir kennen das traditionelle Geschäft von den E-Commerce-Plattformen wie Tmall, Taobao oder JD, die nun eigene Social-Media-Plattformen integrieren in ihre E-Commerce-Modelle, um auch Communities weiterzuentwickeln. Und die Social-Media-Plattformen, die auch eigene E-Commerce-Modelle nun selber integrieren. Das Spannende ist vor allem das Social-Commerce-Modell, wo Social-Media-Plattformen von Anfang an bereits eigene E-Commerce-Modelle integriert haben. Und das sehen wir vor allem, ist wirklich der Hauptanteil und das größte Wachstum in dem Markt aktuell. Und der ist auch vor allem sehr, sehr wichtig im chinesischen Markt. Wenn Sie sich vor allem die Zahlen anschauen und vergleichen zwischen dem westlichen Markt wie den USA, wo dieser Anteil nur bei 2% liegt, liegt er in China bei mittlerweile 17%. Wir kennen heute 5 Modelle speziell für den E-Commerce-Markt und vor allem Social-Commerce-Markt in China. Einerseits das klassische E-Commerce-Modell in Verbindung mit Social Media, das ein Wachstumsziel laut Marktanalysten hat von 12,3% bis zum Jahr 2027. Aber wie Sie sehen, vor allem die Social-Commerce-Modelle, die massiv laut Analysten wachsen werden in den kommenden Jahren und auch viel Potenzial bieten für zukünftige Produkte und Entwicklungen im Markt selber. Auf viele von den Modellen werden dann die weiteren Sprecher noch tief eingehen mit Case Studies, deswegen möchte ich davon nicht zu viel vorwegnehmen, aber nur damit Sie einen Überblick bekommen, welche Modelle gibt es, wie wachsen die und was noch sehr, sehr spannend wird, vor allem in den kommenden Jahren. Wichtig ist vor allem auch nicht zu vergessen, das Closed Group Modell, gerade mit der Plattform WeChat,
wo viele Produkte noch auch in geschlossenen Gruppen verkauft werden, wo es auch sehr, sehr wichtig ist, gerade diese Gruppen zu finden, zu verstehen und auch in die eigene Strategie mit einzubeziehen innerhalb der Nischen. Wie Sie hier sehen, gerade die größten oder führenden Social E-Commerce Apps sind heutzutage, wie wir auch beim Wachstum gesehen haben, Douyin, die fast um 320% wirklich gewachsen ist, vom Jahr 2021 bis zum Jahr 2023, und andere Plattformen wie ein Group-Buy-Modell wie Pinduoduo oder auch die Plattform Kuaishou. Es gibt weiterhin noch viele andere Social E-Commerce Apps in China, die jeweils dann für gewisse Märkte relevant sind. Also wenn Sie ein Produkt haben, wenn Sie in einem gewissen Markt sind, in einer gewissen Region, müssen Sie sich immer wieder die Frage stellen, was ist die richtige Plattform für mich, für meine Kundengruppe und für meinen Zielmarkt. In Verbindung mit den Social Commerce Apps ist natürlich auch das Thema KOL-Marketing sehr, sehr wichtig in China und ist auch massiv gestiegen im Wert und ist immer noch eigentlich das führende Modell bei vielen Werbetreibenden, um Vertrauen aufzubauen. Also KOL-Promotion hat eigentlich den größten Anteil an Marketingbudgets in China und ist immer noch eine sehr, sehr beliebte Methode, um Kundengruppen zu erreichen und um Vertrauen aufzubauen. Spannend innerhalb von dem Bereich sind vor allem die Veränderungen im KOL-Modell. Also wir kennen das traditionelle Modell mit einer großen Reichweite, mit einem Key Opinion Leader. Das hat sich in den letzten Jahren dorthin ausgeprägt, auch zu Key Opinion Consumers, die ein kleineres Publikum ansprechen in Nischenmärkten. Aber was ein neues Modell ist und was sich immer größere Beliebtheit auch erkennen lässt, ist das Modell von Cultural Opinion Leaders, die auf neuen Nischenplattformen wie zum Beispiel Xiaohongshu, Bilibili agieren und oftmals sehr effektiv sind, um in wirklichen Nischen Vertrauen aufzubauen und auch richtige Kundengruppen zu erreichen. In Verbindung mit dem digitalen Ökosystem würde ich nun gerne auf das Thema Super-Apps etwas eingehen und Ihnen dort auch einen Überblick verschaffen. Also Super-Apps gibt es grundsätzlich in Schwellenländern oder in vielen asiatischen Märkten wie in Korea, Indonesien, Singapur, Indien mittlerweile, Nigeria, wie Sie hier in der mittleren Zeile gut erkennen können. Das Thema Super-Apps ist sehr interessant, weil sie innerhalb von ihrem Ökosystem auch weitere Services anbieten können. Also nicht nur eine Chat-Funktion, zum Beispiel auch ein Food Delivery oder Payment-System. Aber das bleibt immer in deren eigenen System mit deren eigenen Brands. In China gibt es ein ganz anderes Modell, das etwas noch weiterentwickelt ist. Das ist man nennt es ein Operating System Super App. Also Plattformen wie WeChat bieten die Möglichkeit, nicht nur eigene Services zu entwickeln, sondern sie bieten Third-Party-Providern die Möglichkeit, auf ihrer Plattform neue Services zu entwickeln. Und das ist eigentlich im Vergleich zu anderen Super-Apps im Rest von Asien oder in Lateinamerika und Afrika einfach eine sehr, sehr große Weiterentwicklung und vor allem sehr, sehr führend. Spannend ist vor allem, glaube ich, auch in der westlichen Welt, sich dann auch anzuschauen, was in Zukunft eventuell passieren wird. Also wir haben die Plattform wie TikTok, die auch Ziele hatte, eigene Super-Apps auf dem Markt zu entwickeln, oder vor allem auch natürlich das Thema aktuell mit Twitter, wo es auch Bestrebungen gibt, in dem Bereich dort runter sich weiterzuentwickeln. Die wichtigste App und die wichtigste Super-App in China ist natürlich WeChat. Und Sie sehen hier im Uhrzeigersinn, wie sich die App weiterentwickelt hat. Also sie hat mit Instant Messaging, mit dem begonnen, dann in Social Networking reingegangen, später in den Gaming-Bereich bis hin zu Shopping und heute auch eigene Government Services. Ich werde nicht zu tief in den Bereich reingehen, weil die Carrie wird dann in jedem Fall noch tiefer das Thema behandeln und vor allem auch Case Studies dazu teilen.
Spannend ist vor allem bei anderen Plattformen, wie zum Beispiel Douyin, die auch im Super-App-Bereich sind und eigene Mini-Programme mittlerweile anbieten und mit anderen Partnern entwickeln. Wenn wir auf das Thema Customer Journey drauf eingehen, ist es immer sehr, sehr wichtig, um in China auch erfolgreich zu sein, sich zu überlegen, in welchem Markt spielt man. Weil jeder Markt, jede Kundengruppe auch einen Bedarf hat von einer unterschiedlichen Kombination an Plattformen. Das heißt nicht, dass WeChat für jede Zielgruppe, für jede Region in China die effektivste Plattform ist. Man muss sich immer überlegen, was ist das Ziel, was möchte ich erreichen, welche Kundengruppe möchte ich gewinnen und welche Plattform und vor allem welche Plattformkombination hilft mir auf diesem Weg. Und Sie sehen hier, dass wirklich jede Industrie eine unterschiedliche Kombination hat an Plattformen und sich die auch massive weiterentwickelt. Und da muss man sich wirklich immer die Frage stellen, was möchte ich erreichen und welche Plattformen hilft mir auf diesem Weg. Wichtig ist auch ein unterschiedliches Mindset zu erkennen zwischen einem westlichen Approach und einem Approach auf dem chinesischen Festland China-Markt. In der europäischen westlichen Welt haben wir ein paar Kernplattformen und das Ziel ist immer, diese auch die Präsenz auch immer dort auf diesen zu optimieren. Dadurch, dass der Markt in China viel komplexer ist und es viel mehr Plattformen gibt, ist es dort wichtiger, vor allem flexibel zu bleiben und auch immer die eigene Strategie kontinuierlich anzupassen und neue Geschäftsmodelle zu testen. Sich in dem Fall auch manchmal die Frage stellen, eventuell, wenn man eine Plattform über die letzten Jahre verwendet hat und auch Follower eventuell dort hat, muss man sich auch trotzdem die Frage stellen, ist das immer noch die richtige Plattform für die Zukunft, um dort erfolgreich sein zu können. Um auf das Thema Customer Journey noch kurz einzugehen, wie Sie hier sehen, in China ist es vor allem sehr, sehr wichtig, das Thema Informationssuche. Chinesen informieren sich sehr, sehr gerne und fragen natürlich auch sehr viel nach in ihrem Umfeld, was denken sie zu Produkten bevor sie überhaupt eine Entscheidung treffen. Wenn wir noch kurz auf das Thema Kultur und Insights gehen, das, was wir auch immer erkannt haben in China, gibt es wirklich zwei Themen, die ich denke und die wir denken, die wichtig sind für den Erfolg in China. Einerseits ist es das Thema Vertrauen und kollektives Denken, also die chinesische und asiatische Gesellschaften denken vor allem sehr kollektiv und vertrauen einander und suchen auch Meinungen und Verständnis. Und in dem Fall ist es sehr wichtig, um erfolgreich sein zu können, der Aufbau von Vertrauen. Also chinesische Konsumenten verlassen sich vor allem auf diese Informationsquellen wie Kollegen oder Familie und vor allem auch Produktbewertungen. In dem Fall ist es sehr, sehr wichtig, vor allem Wertschätzung zu teilen und auch auf Kommentare und einzugehen und sich auch richtig zu vernetzen in den richtigen Netzwerken. Und wichtig auch das Thema Vertrauen in Institutionen, das sehr wichtig ist in China. Laut Analysen gibt es wirklich grundsätzlich ein hohes Vertrauen in den Institutionen in China, sei es in der Regierung, aber auch in Medien. Und in dem Zusammenhang gibt es 4 Themen, die wirklich essentiell sind, auch wenn Sie im chinesischen Markt erfolgreich sein möchten. Einerseits die Entwicklungsziele zu kennen und Gesetze, die richtigen Rahmenbedingungen und vor allem kulturelle Feinheiten. Jede Plattform hat eigene Regularien, was man schreiben darf, wie man sich ausdrücken darf und was man auch behaupten darf. Des Weiteren ist auch das Thema, dass die Politik auch viel Trends beeinflusst und die zu kennen ist wichtig für die eigene Aufstellung und Strategie. Und last but not least vor allem das Thema Zensur und Management. Es ist ein geschlossenes Ökosystem und ein stark regulierter Markt und den muss man verstehen und auch einbeziehen in das eigene Handeln. Und um das nochmal zusammenzufassen, was braucht es, um erfolgreich zu sein und in China langfristigen Erfolg auch zu haben? Einerseits politische Sensibilisierung und ein Verständnis der Zusammenhänge, ein kulturelles Verständnis,
vor allem auch auf China aus chinesischer Sicht zu schauen, ein Mindset, das Speed, Flexibilität und ein Long-Term-View umfasst, ein tiefes Markt- und Kundenverständnis und vor allem ein Multi-Platform-Approach, also vor allem die richtige Kernplattform auszusuchen und diese auch richtig zu nominieren. In diesem Sinne danke ich vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen für eigene Strategie und Aufstellung und übergebe wieder an Sie, Frau Runge, und nochmals herzlichen Dank für die Organisation. Vielen Dank für die großartige Übersicht, die uns wirklich einen tollen Rahmen und einen tollen Grundstein eigentlich gelegt hat, um jetzt mit unserer weiteren Speakerin weiter in die Tiefe zu gehen. In order to introduce our next speaker, I will switch to English. Miss Carrie Jo has over 12 years of experience in content marketing, social media strategy, and content creation. She has worked for international as well as Chinese brands, and among her customers range big brands such as Starbucks, Airbnb, and Tetra Pak. Carrie, we look forward to hear more about Xiaohongshu and WeChat and about different marketing strategies. The stage is yours. Thank you. Hello. Oh, well, I have a lot of things to cover, so let's get started. My part will get a bit in details into some social platforms in China about what brands are doing and what can be done, but we barely have enough time to scratch the surface. Currently, I'm living in London for over 2.5 years now, and before that, I was working in Shanghai for 10 years. So I will be talking from my own experience and observations living in 2 countries, and also as a content marketer and also an ordinary consumer. I prepared some animated GIFs today, which unfortunately cannot be played, but you can have a look after the webinar. Today we will get into the true mega app that basically includes people's daily life and also an emergent life encyclopedia and search engine for me, which is Xiaohongshu, Little Red Book. First, some of my own experience living in London, I definitely feel I got reached more by traditional meanings like mail and email. And here I trust search engine more, at least I go to Google first. And there's way more apps in my phone. I need to download a lot of apps to get around in my life. But when you live in Shanghai, everything happens on the mobile phone, and your life is highly concentrated within a few super apps we're talking about. And each app is trying to keep the traffic inside and work independently as much as possible. And for now, WeChat has their own mini program and official accounts. Many brands don't put their priority to develop their own apps, not even like a huge official website anymore. And in China, many times social media platforms serves as a search engine based on what kind of content people are looking for. So here's a simple comparison of how super apps looks like. On the left side, you have Airbnb and Booking, which is super straightforward and simple, but at the Ctrip, where people go to app to book a hotel and flights, it basically have ad banners and their own social media feed, and they gave you like 100 functions. You can even buy properties, overseas properties on it. You can borrow money from it, you can invest your money, you can get your visa agencies. So there's a lot of things happening there. And not to mention, this is a map of the WeChat ecosystem. Your whole life is on it, like we were talking about. So although we still call it a digital booming right now in China, it's more challenging for the brands. It's becoming, it's booming with more like a sophisticated audience, and they're really hard to be satisfied with your offerings and your contents. And organic contents are made to be more difficult to stand out, because each platform has its own analytics and algorithm and then data processing tools, and they're kind of purposely making brand official content hard to be seen to make you pay. So brand needs to be heavily rely on the influencers, and it can be costly and hard to select.
So now in China, most things a brand will do is about how to viral on social media, including your product strategy, offline event, a TVC. It eventually all serves the contents on social media now, because it's where mostly your brand image is created and your sales will happen. So quickly we get into WeChat. Now there are like 20 million active official accounts, and the opening rate is only about 1%. And in average, people follow about 200, but me personally, I follow 1,000, and 1/3 of them updates daily. So it's safe to say that I don't have enough time for all these. There's subscription account. I always compare it as a blog post. It's all the subscription account you subscribe to combined within one like chat section. So you have to click to see it. And their service account, it's like email marketing. If you subscribe to it, you will see it definitely. And the mini program is basically an app, and the channel is video and live stream platforms. I will skip these two and go to the contents. Well, of course, you can still do paid advertising on WeChat. You can buy banners. You can see affiliate links in relevant posts. But today we focus on how organic contents are being done. So I've been working with brand social contents for over 10 years now. For me now, each post is way more than just putting text and pictures together. It's like a small campaign every week. We brainstorm about consumer insight, if there's any concept, any trending topic. We do photo shooting, and there's a design, there's a programming or coding in your post, and there might be incentives or any other website you want to lead your users to. So this is an example. This is from just a milk tea chain in China. And they do a whole Chinese painting style to promote their seasonal product, which is peach tea. And I only screenshot maybe 1/5 of it. And you can see there's a whole storyline, there's design, there's photo shooting. And this one is from the same brand, totally different style. It's like a dark bit mysterious detective story. And they have a really nice photo shooting for just a lychee tea. Another Chinese perfume brand, Two Summer, it should be animated. You can play it later. Also does big productions for each post. And you can see on the right side how big the team is to have one post done. While rumors said they have around 30 people on content team and spend over 15,000 euros on each week's post. And also a post can be a comic strip or illustrated story. And also it can be interactive programmed posts that you can actually interact with the post, or there's a lot of third parties. They work on the coding and make it happen of whatever kind of interaction or effect you would like to achieve in your post. So you already see, you have a brief idea how companies are like so competitive on all the brands and all the contents. What else can be done to stand out? For example, maybe create a persona on social media which surprise your audience. This is from the Forbidden City, using in Paris image in a fun way, like I'm feeling cute today. And also, even the Chinese State Council once made a government work report viral by presenting it with a rap music video and with illustrations. And Alipay can also make a case. Why would you want to follow a payment platform closely on social media, right? And especially they have a huge number of followers. Well, this will happen if the person managing the platform is a stand-up comedian, and also he's able to make everything so funny. They call Jack Ma, for example, that's someone, and they will post a company news article with the title, "This is how someone looks like today."
And when you open it, sorry, picture too blurry, so there'll be no picture. And they post some like kids drawing like pictures. And when there's comment like, how did you even get the job? Alipay would officially reply, because nobody wants this crappy job. Another way to do contents is to create offline social events. As a WeChat account, also media itself, the fair once collaborated with flights management apps to calling users to show up at Beijing, Shanghai, Guangzhou's airport within 4 hours, and they get to travel to an unknown destination. And they also get inspired by the books on the underground that's happening on the London tubes, and created a Chinese version which gained a lot of talkability and sharing among ordinary commuters by like hiding books on the underground trains and flights. And there's also right on hot topics. It's a bit calmed down now. I have some screenshots from Airbnb's WeChat. We used to have like a team to monitor the hot topics and get certain contents down within few hours. And it's not only just festivals. It could be anything from a celebrity's wedding, the first picture of black hole took by scientists, or even the passing of some famous people. I'm sure many marketers like myself had these days that we chase the hot topic 24/7. Even now on WeChat, you will see posts like spring out just one by one after another. When there's a hot topic, you can just use it. Like ChatGPT, everyone's using it in their title, like a clickbait. You don't have to write this post with ChatGPT, but you just have to, you know, be related to it now. And we were talking about working with KOLs. There's one famous case on working with influencers on WeChat. It's Mini's collaboration with traditional media turned into KOL, GQ Lab. It was mainly about two mid-aged men bragging about their lifestyle in a bar. It's a format of comic and dozens of short scenarios, and having Mini is just one of these stories. It gained 2 million page views and basically introduced a new way of promoting brand content and working with influencers, and also marked GQ as one of the top WeChat account and even an ad agency, because it's another level of advertisement that audience knows it's a product promotion and they love to read it and share it. And after that, GQ Lab also become a top media to work with. On the right side, it should also play as a GIF. It's a recent case for Societal using 150 fonts and ways to describe beauty. It appears one after another. Just on the day they post this, like everyone in my friend circle, no matter they're working in marketing or not, was talking about how creative and unique and beautifully designed and written this advertisement is. So what else can brand down is can be done is a mini program. It's like an app inside of WeChat, so the users don't need to switch apps to do various things. You can order food, you can make an appointment. It's really both beneficial for brands and users. And I'll go quickly to channel. It's just like a short video platform, but as a part of WeChat ecosystem, it can be used that you can do collaborations with WeChat directly. And also, I think the topic in the channel are also a bit different, because financial knowledge and like workplace and public speeches are one of the top topics. And also in recent years, private traffic marketing are gaining more popularity. It refers to traffic source that brand has directly control and ownership over to get a very targeted and specific group of audience, like a WeChat group run by the brand, or like many luxury brand salesperson would have their super VIPs directly on their own WhatsApps. The example here is McDonald's. That's one like certain McDonald's customers group. This is the ACE group, and there are people managing it, encouraging group members to interact with each other and get coupons or discounts. So to simply wrap up
with WeChat that it's the biggest social network in China. So it's so big and integrated into people's life that you have to be on it. But the catch is that while massive in scale, WeChat is not necessarily the most efficient place to promote and information exchange with your relative limited circle. But you can still, it's a great place to provide service, set up your CRM, the customer service in mini program, and work with KOLs, and if it allows getting to private traffic and groups. And now let's move to Little Red Book. We always say it's a Chinese equivalent of Instagram, but for me, it's way more than that. I use it as my go-to search engine right now, and it's a forum for me to find Chinese contents based on real experience, like which supermarket in London has a certain type of seasonal Chinese veggie. It's firsthand, most updated real experience shared by various of users. Instagram definitely wouldn't do that. I was actually talking to my mom, who's at her 70s, and about a Chinese dish recipe, and she said, you can just search it on Red Book. And she also told me now, for example, her and my dad are going to a place and not sure about the parking situation. They would open Red Book to see what people are saying about that. There are some basic statistic. It's mostly women. It's almost 80% woman audience, and it's very young, wealthy audience in tier 1 and tier 2 cities. Of course, you have in the past years, it has been defining the trend. Like it has been the how people make decisions on their purchasing on Red Book. So they search on Red Book about how people talk about before they make their decision. And of course, you can do your standard paid advertisement on Red, but organically, brands can also do SEO and SEM on it. You can do UGC activities, and most importantly, working with KOL and the KOCs. When it comes to the UGCs, the user-generated contents, it's recommended to be visual-driven, like this Airbnb activity, collect the words palette, started by Airbnb, invited some KOLs to participate using a certain hashtag and spread it among users with incentives. Actually, so far, there's no brand account that's really standing out. In my opinion, Red Book is truly a celebration of user-generated contents, and their model, official model of B to K to C also explain all of it. We can take a quick look of how Red Book operates, and you'll have an idea. Basically, they make it possible for each and every user to have their 15 minutes of fame. As a normal user, I get notifications from Red Book officially to give me inspirations of which contents are in trend I can share, and they will give me traffic. They have a huge operating team just to work on creating trends and come up with tons of topics for normal users to share. And once I get around 700, I mean, me personally, when I get around 700 followers, I got invited into their KOL platform where I have access to free training courses to elevate my contents. And they also gave me business. Each week, I got over 10 brands who wants to work with me through Red Book and with product seeding or some little budget. So that's what Red means when they are B to K to C. And so they also raised a question about if you choose to work with KOLs or KOCs. I think KOC usually have a fan base less than 10,000. And I would suggest smaller new brands to start with trying KOCs to test how your service or product is accepted among consumers. As with same budget, you get more variety of contents and more authentic feedbacks. And if you have more budget, you can combine with 1 or 2 KOLs to gain more awareness, set up brand image, and get quality contents. For the Western brands, I also recommend you don't underestimate the power of overseas influencers. You can use influencers based in Austria or Germany or Europe
to promote you among Chinese consumers too. Red started with overseas e-commerce, and they have a solid base of overseas influencers and serves as a bridge between China and the international society. There's many people asking about what life is like in other countries, even include if this brand is really from Austria, if an Austrian local people also use it. So, and to be honest, there's a less business as overseas influencers than being in China, so they also take every opportunity more seriously. There's a quick case, interesting case, very recent from Keep. It's a mobile fitness app which has been struggling to find their new growth point. They try to sell gym clothes, organic food on their e-commerce platforms, yet surprisingly, what makes their sales rocket is those medals. And they sold over 50 million RMB in 2022. Thanks to Red, there's well over 50,000 posts about collecting Keep medals has been a trend. It's good content material with visual attraction and something to show off as you have a healthy lifestyle. So it's actually an unintentional success for Keep. Keep also has made it into a new business, as you can see there's a collaboration with Coke, and it's a new IP. So last but not least, same as Stefan, be politically and culturally sensitive when you do anything on Chinese social media. You don't want to waste your effort. It's way more than just avoiding putting Taiwan, Hong Kong as a country. You must have heard how hard H&M got hit in the Xinjiang cotton boycott. Even till now, Nike is still struggling to get celebrities and high-profile influencers to work with, because they were also implicated for similar stance on Xinjiang cottons. So now here you have only a few examples of some dimensions that could lead to hurt of your brand image and reputation in China. Yeah, that's all I prepare for today. Vielen Dank. Thank you so much. Thank you very much, Carrie, for providing us such an amazing overview and getting into more details of Xiaohongshu and WeChat and the different tools and ways firms can actually use these platforms. And afterwards, we will send out the presentation so that our participant can actually see the different gifts you have included, because this is actually really super interesting to see. And we're really sorry that it didn't work this time, but okay. Our participant can watch it afterwards then again. So now that we had our overview, I think it's now time to start to talking about our best practice examples. For this, I'm really happy to introduce Helen Zhao, marketing manager of Bloom China. Helen is covering e-commerce, product marketing, marketing intelligence, and she and her team have various experience in digital marketing and e-commerce in China. And Helen, we look forward to hear more about the digital marketing strategies of Bloom in China. So therefore, I would like to hand over to your presentation now. I will sharing a Bloom experience. Next page, please. Bloom is not a consumer brand. We are B2B, typical B2B. Fitting, furniture fitting is our product, like hinge, like box, and also some technology inner dividing system. So even as a B2B company, we also do digital marketing. Actually, from long before, from 2014, we start a web shop in PC and WeChat in mobile. And in 2019, we start in China, we call the BAT era. BAT era is B is Baidu, is like Google. A is Alibaba, is like Amazon. As e-commerce. T is Tencent. Tencent is a social media, which is the WeChat. Then we in 2019 we start all those BAT plus our own website. Then in 2020 we expand our apps in TikTok, Xiaohongshu, Redbook, which is more social media. Then 2022 we even goes to branding to consumer. Although we are B2B company, but our product end user is consumer. Our furniture can sell to the consumer.
Then we starting not only for TikTok, Redbook, before the content is still typical to be, but now we do both to professional customer and also to consumer. The content are pretty different, but platform are same. Here I list all those apps we are now doing for WeChat. We consider, so WeChat is to be, is the knowledge platform. For TikTok, we will do both to be customer and C. B customer for us is furniture manufacturers. Then we also do Zhihu, is a knowledge platform. Here we target both professional customer and consumer. Redbook, the target customer are consumers. Tmall is an e-commerce. Here is actually Tmall can be those to professional customer and consumer, but Bloom's strategy is we focus on consumer. So at Tmall we have a different product, different price, and different channel. Then for search engine is SEO, SEM. In China is Baidu. In China we don't have a Google, so Baidu dominate the market. And Bloom.com is our website, still the most important landing page. We do all the digital marketing, then in the end we see when they want to purchase Bloom, more or less they still visit our Bloom.com to see the catalog, to see the product configuration. And here is we create a new app for ourselves. So it's a Bloom apps. Here is for how to do the installation of our product. Then we also do good living apps, which is a vertical for designers. So in Redbook, there is one example here. Here's the wheels. Our product is the box. Then we see our box you can easily put 11 kilo S machine on our box. That's the selling points. Here is in TikTok. The view is actually is last week number. Right now it's already more than 700 views. Here is also we selling our box. You can see we can put so many stuff on the box. This is our Tmall shop. We also will do the live selling on Tmall shop. Although we are B2B, actually have a small amount of customer, C customer also will do the DIY, which is our target customer in Tmall. On WeChat, we do live training for product knowledge. Every training will take 1.5 hours. If longer than that, then customer will escape. We cannot do too long. But the result is for training, we see still offline training is more effective than online training. So after during lockdown, we have no choice but do the live stream training. But when we start to do offline events for the training part, we will back to office face-to-face training. Just a summary of our experience. There were so many apps, so many digital options you can choose in China, but it's really good to know the function of each platform. But our experience is every company situation is very different. Our customers are very different. So we will see it's just our experience. You can just we just sharing, but we cannot sell. It is the best way. Thank you very much, Helen, for providing such interesting insights on the marketing activities of Bloom in China, and also showing us how you use the different platforms for B2C, but also for B2B marketing. Now I would like to welcome, last but certainly not least, Sabrina Pan, Senior Marketing Manager at Swarovski China, who has over more than 10 years experience in brand marketing and specialized in digital marketing for over 5 years. Within her role, she launched the marketing campaign of Swarovski China, opening the
flagship store and digitalized the customer experience. We look forward to hear more about Swarovski's digital marketing experience in China. Thank you very much, Ms. Pan. Thank you, Alessandra. I'm honored to be invited to the webinar represents Swarovski brand to share the best practice of digital marketing. Today, I'm going to share my presentation according to the 3 strategic pillars that brought Swarovski to the success of digital. First of all, I'm going to share how Swarovski partnered with local digital giant to grow business digitally. And second, how Swarovski as an international brand to build local relevancy and resonate with local consumers. And third, I'm going to share how to enhance consumer interactivity utilizing innovative social tools. Without further ado, let's get started. So first of all, let's talk about the strategy that can help the brand to boost awareness and sales. One of the strategies that I think really helpful is seeking partnership with local digital giant to deliver joint campaign. For example, when Swarovski launched the rebranding campaign in 2021, we collaborated with Tmall for a super branded campaign that leveraged Tmall ecosystem both inside and outside Tmall to deliver the brand new concept and new image. By utilizing Tmall ecosystem data bank, we used big data to precisely target potential consumers with high consumption power on various mobile apps and redirect the traffic to Swarovski Tmall flagship store to help convert sales. On top of the media campaign, we also collaborated with Tmall to launch live stream to promote the Super Brand Day, inviting the celebrities and influencers to demonstrate our new collections. That helped streamline the purchase online. So in this campaign, we've gained 13.4 million viewership by the live stream and 390 million impressions by the digital media. The next, I would like to talk about the second strategy, build relevancy. So in our market research about the purchase barrier, consumers tend to lapse when they have concern. How does it look on me? This is a major challenge for us to regain potential online business. So we leverage social platform Little Red Book to deliver inspirational content to build resonance with consumers. Hereby an example. During Chinese New Year, Swarovski launched Red Swan as the limited edition to celebrate the local festival. We collaborated with nearly 100 local influencers by seeding our products. Let them share mix and match of the product through occasion-based storytelling on social, delivering a consumer-centric, inspirational lifestyle to trigger desire to buy. This inspirational content and the practical styling tips, we call it spray grass. It gives a look and feel on how does it look on me to resolve consumers' concern. The KOL postings on Little Red Book can promote users' opinion on Swarovski brand, boost users' knowledge about our brand's aesthetics, trendiness, quality, and friendliness. So on the other hand, we also collaborated with ultra-popular local spokesperson to generate massive social buzz and arouse fans' economy. In this campaign, we have built this Red Swan as top-of-mind product and generated 600 million impressions and 2 million organic social discussion surrounding Swarovski brand. And last but not least, social engagement is important to build brand interest, accumulate consumer assets. So we've been actively exploring innovative social interactivity to drive consumer engagement. So I will give you 2 examples. In Chinese New Year campaign, we collaborated with Tencent to issue digital red envelope by WeChat ads. They're shaking guidelines on the interactive ads with dynamic display. When you shake mobile, you will win Swarovski CNY themed digital red envelope to share with friends, or win coupon for redemption online and offline. This not only helped to drive social sharing, but also bring traffic to our stores.
So over 1 million red envelopes were distributed through the WeChat interactive ads. Another example is Valentine's Day. In this campaign, we created 3D visualization of the Una product, released a social filter gaming on TikTok, so you can apply a makeup with 3D Una heart and crystal glare when applying the filter. A TikTok challenge with reward mechanism was also launched to encourage social sharing. So this campaign achieved 600 million viewership, 300,000 engagement, and also advanced the Swarovski brand ranking in #1 among luxury category during Valentine's Day. So these are the best practice and tactics I wanted to share with you today. I hope you found them useful. So thank you so much for your time, and I'm happy to answer any questions regarding the details. Thank you very much, Sabrina, for this very beautiful and also really insightful presentation about the digital marketing campaigns Swarovski actually launched here in China. So we will now turn to the Q&A section. I will switch back to German now. Or actually, I think I will stay in English because there were a lot of comments I saw about, actually it's for you, all the speakers. Thank you for the great presentation, very informative. Is it possible to get the presentation afterwards? So yes, this is something I already mentioned earlier. All the participants will receive the questions and the answer to the questions afterwards, and also the presentation and the recording of the video I think in the beginning of next week. So I actually see one question for Mr. Pellich. So I will ask this question maybe in German then. English is also fine. Okay. Do you know, can you explain how das Einkaufsverhalten sich während der Pandemie geändert hat in China? Haben Sie da Erfahrungswerte, weil es wird wohl doch einen großen Einfluss auch gehabt haben, die letzten 2 bis 3 Jahre? Im Endeffekt, ich glaube, die schnellste und einfachste Antwort, das ist massiv in den Online-Bereich gegangen, und ich glaube, das ist einfach am stärksten gewachsen. Das sehen wir an den Wachstumszahlen von den E-Commerce-Plattformen. Es ist einfach grundsätzlich stark gewachsen, aber vor allem stärker hin zu den Social Commerce Plattformen gegangen. Hinzu kommt, dann gibt es eigene Trends natürlich im Nachhaltigkeitsbereich, die immer wichtiger werden in China, aber ich glaube, es kommt immer darauf an, auch auf die Städte und auf die Regionen. Also China ist riesig und China ist sehr unterschiedlich, und Trends, glaube ich, sind sehr, sehr unterschiedlich in jeder Region, und das wissen Sie nur zu gut, dadurch, dass Sie in Shanghai leben. Ich glaube, gerade in den weitesten entwickelsten Städten wie Shanghai, Peking, Nachhaltigkeit, gesünder Leben wird immer wichtiger, und dafür, and that's why I'll switch to English, also what Carrie mentioned, Xiaohongshu is essential specifically for the tier 1 cities, because it provides you a huge amount of knowledge, what is really happening in the society and what trends you can identify in the tier 1 cities. Okay, thank you very much. Yeah. I see another question, this time for Sabrina, regarding a budget you normally calculate for KOL involvement, because can you switch on again the camera maybe in order to answer this question? Yeah, in terms of the budget, I think it depends on the portion that you would like to put on the influencers. So when we collaborated with KOLs on Little Red Book, there are 2 methods. So the first is paid KOL. So we paid advertising fee to the KOLs. Sometimes there are top KOLs at very high cost. And another method, which is more cost efficiency, is to collaborate it with KOL by seeding our product. So we can earn some free exposure through the product seeding. So usually
we set up influencer metrics, not only on the paid influencer, but also on the earned influencer. So the top, we set up pyramid of the influencer metrics. So on the very top, there are top influencers and top celebrities. And on the second pillar, it's some the KOL with large fan base to co-create the storytelling with the brand. And on the last pillar, so we cooperate with massive KOCs on Little Red Book by seeding our product. That is the free earned exposure on Little Red Book. So we can make a smart allocation on the influencer cooperation when we invest on Little Red Book. Okay, thank you very much, Sabrina. I see many more questions now in the question sections. However, since we already are very advanced in time, an dieser Stelle würde ich dementsprechend das Webinar beenden. Ich würde mich sehr gerne nochmal bei allen Speakern, bei allen Teilnehmenden bedanken. Xie für die spannenden Beiträge. Ich glaube, wir haben wirklich eine tolle Übersicht über die Super-App-Landschaft in China bekommen, über unterschiedliche Apps und wie auch österreichische Unternehmen hier am Markt aktiv sein können und welche Plattformen wie genutzt werden können. Ich hoffe, Sie haben auch für sich etwas mitnehmen können und wie bereits erwähnt, werden alle Fragen im Nachgang nochmals beantwortet werden und Ihnen alle Informationsmaterialien zugesendet werden. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und alles Liebe aus Shanghai nach Wien oder nach Österreich.